Okay, and then when this has been already done. Okay, now. Okay, and correlation for from the C2 into C101. Okay, and you can get the point could be 0.9. So they are positive and they are so close to positive one. Okay, so we can say that's a positive relationship, but that's a very strongly positive relationship, and that's the point. Okay, so basically you can do it easily in the other kind like graph, even like on Excel, like on SPSS, like on Stata, like on Python, whatever the kinds of tool you want to use. Even like later you run something in like RabbitMiner and R, you do the same and they generate for the same effect. So sometimes, guys, I know that you guys have learned through some kinds of different kind of programming language and you feel like it's cool. But I remember about what my former professor here, kind of a guy graduated from Calgary, Maryland. That should be one of the top CS university in the US, and he a PhD from there. So he was the professor who I worked for, and he told me like one time he said like about data science, the thing will be like the accuracy and the efficiencies. It's not about the fantasies. He mean like when I try to do anything about analyzing, not try to focus on the fancy tool that I really want to do. You can do the analysis based on whatever you want. You can use it like R, you can use it like Python. You can easily use it like Excel. You can easily use it for like Power BI or whatever you have. Tabular. The thing would be the effect. If you try to use very fancy tools, but they are not better than the kind of very simple method. That means just gap it in, gap it out. That means your model is meaningless. Okay. So yeah, thầy nói mấy đứa đó đó thì thật ra thì nhiều khi mình làm thì mình sẽ phải học những cái phần mềm ví dụ như về programming language để mình làm data science cho nó tốt. Nhưng mà thực sự có rất nhiều thứ nha, có rất nhiều thứ khi mà mình làm việc á, thì mình sẽ phải hiểu rằng là the simpler the better. Mình dùng cái công cụ gì cũng được, miễn sao nó hiệu quả là được. Ok chưa? Okay, let's come back. Okay, now. So let's come back with this section a little bit. Now we talk about the scatter plot already, right? The scatter plot could be the plot to show the relationship between two time series in the contents of this book. This will be about the time series, okay? And so one axis, they about like one variable, another axis, they will be another variable. And if you see like any kind of positive relationship or negative relationship, the point would be the scatter plot is sometimes just useful with the linear relationship, but not for nonlinear relationship. For example, over here, we will quickly see the graph like this later. And the scatter plot can easily be generated by ggplot function on R, so that's okay. The correlation measures the strength of the two linear relationship between two variables. And if you remember about the function, this will be what we learned. That will be the correlation between the difference between the real values of the x values minus for the mean value of x, and the same with y value, right? And finally, they generate for the correlation to see like if they have a positive or negative relationship. But I told you already, they are misleading when they're non-linear relationship. So it's very hard for us to understand. And the scatter plot matrix, this will be an advanced analysis on the scatter plot, on the correlation, and also for the distribution of the histogram. So we can easily do it all on Excel, and they are designed. Automatically just run it on, everything on like Excel. Okay, so that's going to be the time for us to broaden this a little bit about the scatter plot.
Last time we already run with the practice 2.5, right? And now the time to do with the practice 2.6. This is about the scatter plot. Okay. Okay, correlation. Now let's first gonna see. So I wanted you to elect demand. Okay. This could be the data chart about the half hourly and the daily electric demand of the Victoria, Australia in 2014. We just use the elect demand. This is half hourly, so every 30 minutes the data is collected with the series metric with the 3 columns, the demand, workday, and the temperature. If you want to see how it really look like with the structure and the elect demand, okay, you can see this will be the graph. So this is a time series and have a from 1 into, oh my god, 17,520 observation. So they quite a long time series, huh? And they have a from like 1 to 3. Does have a 3 observation. Sorry, 3 variable. Collect from the 2014, 2015. Okay, and let's can go ahead and see like what will be the sum of the first few observation of the elect demand. Okay, and they saw it as like this way. Okay, the demand will be this way. If that's a work day or not. If that's not a work day, 0, 0, 0. If that's a work day, like from Monday into Saturday, there will be 1. Okay, if I change it and I want to see like the first 20. No, it's not 20, 100, doesn't matter. Okay, you see, so some of the graph, they will be 1 on 1, that means that will be a work day. Okay, and you can also have the temperature, see like how it have any relationship. Actually, we talk about relationship between the demand and the temperature. Anyone have any idea about what we're gonna just check about relationship between the electronic demand and for the temperature? Extra credit. Yeah. We would think about that before we run for the model or any color graph first. Relationship between electric demand and temperature. I think the lower temperature, the higher demand. Demand? Why? Because the temperature in this data set, it looked like really cold. Mm-hmm. So I just guess that when it become lower, it will people will use more electricity for heat up. Yes, heat up. To heat up, to run for the heaters in the house and also for the in the companies. Yeah. That makes sense. That makes sense. That's really makes sense. Okay, thank you, Nhan. But I would say like the electric demand will be also increase with the higher temperature. You think so? I do think so. Yeah. Well, what, Hoàng Anh? I do think like the demand will be higher when the temperature is higher because people will use air conditioner. The same thing, right? The last time we talked about the gas, about the gasoline, right? The gas yes. Demand in the US. So it's the same thing. Yeah, Hoàng Anh. So when it's really hot, because maybe this is the data about like in the beginning of 2014. So beginning of 2014, that will be like January, February, March. No, that's not the cold time in the Australia actually. Australia, they are, you know about Australia? They are cold in the middle of the year and they are very hot in the end of the year. You know about that? You know about that? No.
No, really. Yes, really. Có điều thú vị là ở Úc á, vì because they are in the sky like south hemisphere, thì nó Nam bán cầu, thì cái thời tiết của nó ngược lại với mình, tức là vào mùa đông của mình là rơi vào trong vào khoảng thời gian là cuối năm, đúng không? Thì cái thời gian mà đối với mình là mùa hè á, vào thời điểm mà khoảng tầm tháng 4, tháng 5, tháng 6, tháng 7, tháng 8 á, là thời gian mùa đông của bên Úc. Ngược lại, thì với mình là mùa hè vào tháng 4, tháng 5, tháng 6, tháng 7, thì đối với họ là mùa hè, thì mình là mùa hè, thì đối với họ mùa hè của họ là rơi vào khoảng tầm tháng 11, tháng 12, tháng 1, tháng 2 ở Úc. Đối với đọc. Okay, so that'd be fine. But anyway, like about when we're talking about the temperatures and we say about like the demand about actually this will be just a half hour. We can say like this will be the temperature in the midnight something, but when it jump into the daily time, the temperature was not that low, about 20, 19, 25, 26, 27, 25. That could be kind of like a high temperature in the day. So I believe like they will be not that bad, and the temperature will be not that low. So when I was still in the US, so most of the time in the winters, they are below zero. Okay, but both of you, like even like Hoàng Anh and Nhà, you are both correct, because the temperature, right? The temperatures and the electric demand, they not really like a linear relationship. In a very cold, low temperature, the people need the very high demand of the electricity to just burn up for the heater. And in the very like hot time of the summer, the people even everywhere, they need a lot of like electricity to run for the AC to cool down for the house and for the computer, right? If you run it and ever you like doing for the mining of the cryptocurrency like the Bitcoin, you will have to invest a lot for the cooler to cool down for your system a lot or something like that. Okay, thank you a lot, like Nhàn and Hoàng Anh. Like half of the extract ready for you, okay? Để thầy cộng điểm, thầy để sẵn điểm ở đây luôn. Okay. Nhàn hắn nãy giờ hắn cũng phát biểu rồi. Okay, thank you. And let's go and do it, man. So I wanna first of all wanted to see. Oh, sorry. I wanted to see the graph at first about the demand and temperature. So the first way to just generate to see the relationship between two time series will be generating the what are we gonna say? The time series data. Okay. So here we have the two of them. We have the demand and we have the temperature, right? So I want to see both of them in the data and want to see it. So first of all, we're gonna just generate for the data about the auto plot. The same with I want to generate for the time series plot. So I gonna do it, and then I have to clarify about what will be the data I will put in electric demand. Okay. And I want to use it for all the data indexing. So I want to got the data of the demand variable and the temperature variable. So I put in like C, and the two of them, first of all, will be the demand. Okay. Second of all will be the temperature. Okay. And if you just automatically generate everything like this, the graph will be something look like this one. Any problem, man? So I can see that both of them are the two different, like the red one with demand, right? The other one will be the temperature, right? The blue one. But any problem if I generate for the graph and it look like this? Not specific. I think so. It should be divided into two graphs. Should be divided to two graphs. You know what will be the main reason why we have to do that?
It cannot say exactly. I think so. They overlap on each other for a little bit, but the main reason is that thank you, Long. The main reason is that all the data they have the two different kinds of units. For example, in demand, right? The demand they are saved in what? Megaton or something. I don't know. Maybe they say about a megaton or a gigawatt. Gigawatt, yeah. Normally, when the say people talk about the demand of electricity, they will be in gigawatt. While the temperature they will be in the Celsius degree. So they are not should not be generated in the same graph. But however, I cannot just manually create two different graphs and I switch front and back, front and back. That's not so very wise decision. If I do the same thing like this, but I generate like this one, elect demand, okay, and I just generate for the first one would be like the demand. That will look very stupid. This is the first one. And should I do the same one? Generate for the the temperature. And then I switch back and forward and back and forward and compare for the two graphs. No, that's stupid. Right? I will gonna do what we're not gonna do it. So how we gonna to solve for the problem? That's very easy. For the auto plot, you can just put in the phases, okay, equal to true. And the graph by themselves can be generated separately in the two different graphs. Even when they share the same with the kind of horizontal axis, they have the different in the vertical axis. For the temperature, they fluctuate from like 5 degrees something, I guess, into like 40 something degrees. So that's the reason why all the data that will be just run from 0 to 40 something. Why the demand in the kind of gigawatt, they should be just fluctuate between like, I'm not sure, here will be 3 and 9 something. So that will be in another kind of demand unit. So that's the reason why, okay? And that will be the way for us to set generate for everything will be the different one. And now I'm going to just add for another layer. So like for the X level, I want to just call like for the year, right? In 2014, or maybe I just put in like T year. Yep. And then the Y level, I want to say no, nothing. Because if I put in nothing, so they would just generate for the graph like this, and I have for the horizontal, vertical, they have the kind of legend like this way. But I don't want to have it. I don't want to have the level. So I will keep it like blank. So they will remove it. If you take a look at this, the graph will look like this and much more better. Okay, but they anyway, like they don't have the same units, so we don't want to put in it. And this will be the name of the demand and the temperature already. So it looks very good. And one more thing, so we can add for the GG title. If you are very clear about that, you can say like this will be the half hourly, right? The electricity and in Victoria, Australia. The graph had been generated good to a very good one. Okay, with this one. Okay, right now the point would be like with this graph, I cannot see any kind of relationship between them all. To be honest, I don't see like if they really fluctuate together, they had the kind of the positive relationship or negative relationship. If I just see two separated time series. And that's very hard for me to understand about what exactly is happening. So now the thing would be like I will have to create for another like function. I want to just create for another graph. That would be the scatter plot. Okay, to see, to check the relationship
what are demand and temperature. Okay, let's go and I got to do it. So with this, I will use the qplot function. If you don't know what exactly they will be, just try and I'm gonna check it. Qplot will be designed to create for scatter plot, and this will be all the argument that will be included in this one. So x and y will be the two main thing. What will be the data you want to fix or not? You want to just geonom or not? You can clarify about x and the y axis, whatever you want to do. So they quite a lot of option over here, and they will be get from the ggplot2. Okay, now I will gonna do it with the this kinds of data. So the qplot, I want to use it, and for the x-axis, I want it to be like temperature. Okay, and for the y-axis, or you can put it in like x equal to if you want, and y equal to if you want. To very clarify about the thing, I want to put in like demand. Okay, and the data, it should be the elect demand. Okay, and sound like it could be enough, and I will just generate it. The thing will be, let's say, errors because of the temperature were not found, and because that this is not the data frame. When you talk about the two things that's put into the scatter plot, you have to clarify about the data will be a data frame, and the electric demand, they are not the data frame, so we don't have the thing like that. How we gonna do it? I use the function as data frame. Okay, and I put into the electric demand for that one. Now I generated for that. I will one more time. You want me to one more time explain about what I'm doing? So remember about the structures of the electric demand. Okay, this would be the time series. They are not the data frame. So if I want to just generate for kind of like ggplot, scatter plot, so I had to put the electric demand, okay, into the for example, I want to put them into the as data frame. Okay, so if generate like this way, the data is will be going to generate into put it into the data frame. And if you want to check for the structure of this one electric demand one more time, that could be generated and become a data frame already with this much observation and 3 variable. And in this way, the data is available for you to put into the gplot. Okay, that's the reason why I want to say like as data frame for the electric demand data, so that I just pull them and transfer them into the data frame. Okay, remember this will be the TS, the time series data. Okay, then that's the reason why I'm going and have this graph. And according to this graph, I will see like all the data just going this way. So when the temperature is quite low, like about approximately 0 and to around like about 15, the data it look like the demand go down over time, right? The demand go down with the higher temperatures. So that means the lower temperature, the higher the demand. That makes sense with in terms of yang, right? They say about like in very cold weather, that people need the electricity to just heat up for the house. But however, when the temperature is quite stable between, I guess like about 15 into like 20, they have a lot of them around here, and the temperature is low, but the demand is low too. So in this part, that will be in the kind of like very perfect time, like in the spring or like in the like autumn, where the temperature is very cool, and you don't really have to just turn on your heater or even the AC to just use the electricity. And that's the reason why the demand of the electricity on those days not so high. But however, for this part,
when the temperature is higher than 20, I guess, and those two like 40 or a little bit higher, the temperature increase associated with the higher demand. So that means the higher temperature, the higher demand of electricity to just use for the AC, to just cool down for the house. So that will be the graph. So basically over here, we can see between temperature and demand, they have a relationship, but they are not linear. Okay. You got it clear? Mấy đứa rõ đoạn này không? Any problem? Nếu mà rõ giơ ngón tay là like cho thầy cái nè. Còn nếu cái gì không rõ thì giơ tay đi. Okay, fine. Thank you, man. All right. Yeah, And, okay. Any color unclear? I guess like everything has been clear. Okay. Now let's do it one more time. So I'm going to just generate it. If you feel like it's not so good to just generate everything in this way, you can always turn S into the X level. Okay. So for the X level, that could be the temperature. Actually, I don't really know want to do it in Celsius. Celsius decrease, right? Okay, and I want to add into the Y level. That could be the demand in gigawatt. Okay, and that could be it. If I want to add into like CG title, okay, and I can say like this could be the relationship between demand of electricity and temperature. They generate the same with, but just with the color title. You guys might be very clear about this one. Okay, and another ways that could be I'm going to just do it like I will gonna just generate for the correlation coefficient between the demand and the temperature. Okay, so I will generate for, if I want to do it, I have to call the new one will be the data frame. I have to one more time put the electricity demand as the data frame into a data frame if I want to generate for the correlation coefficient. So I go and just generate for the graph like this one first. Okay, and you see like them here. Okay, so the as data frame, now the DF is a data frame, and I want to see that could be the correlation. If I want to check it, I want to see the correlation between this C or R. This is the correlation from X and Y. So X will be equal to maybe electric demand. Oh, sorry, DF, and this could be demand. Okay, so I want to see the demand from the DF. If you want to really see it, DF, that means our data frame and the demand. Okay, so this is DF demand. All the data of the demand, and the same thing with the DF. Here I want to see the temperature. Okay, and the same thing like this. So when I'm gonna check it for the correlation, I want to just put it like DF demand. That means the demand variable, and the DF temperature, the same thing. Okay, so correlation, they are how 0.28, not so strong. Even when they say that's we call a positive relationship, but that's a kind of weak relationship. You can do it the same way with whatever you want. In this case, I use the demand, but for my DF structures, I put in like head of the DF. Remember, the demand, they will be in the first order, workday second order, and the temperature will be the third variable. So for the DF one, if I'm lazy and I cannot remember about the name, so I can put like 1 compared to DF, open with parentheses. Okay, and I just want to compare with the third variable. They generate for the same result. And if not, one more thing, I can do it with the other concept.
like this could be I put like demand, and this could be what I put like temperature. They're the same, generate the same. So for the three other different ways, you can also do the indexing for the variable. This would be just like an extra if you want to gonna see. Okay, and another one we say about the advanced methods. So I want to just like advanced correlation analysis. Analysis. Okay, so for this one, what happened with my typo today? Right. Okay, so for this one, this will be the time for us to generate for some fancy thing. And if you want to see it, like I would just generate everything by the same thing, like between the demand and the temperatures. So I first of all try and introduce for you guys about the graph. So if you want to use this, you have to install for the a packet, a new packet. That's will be just most of the time for the GG's 8 line. Okay, GG line, that means this will be an extension of the GG plot, and if you install it already, so just call it out. Okay, libraries and GG line. Okay, so it has been called out, and I'm going to generate for the graph if you want to see it how it look like. So for this data, I just want to visit. I want to see like from the data of the temperature. I'm sorry, for the data of the diet. Okay, and I want to select for both of them would be first of all the demand, and another one will be the temperature. Okay, and then I want to apply for a function we call the GG pair, and this will be everything we need. So first of all, I select the data, right? From the data frame, electric demand. I use the demand and temperatures, and I use the GG pair to generate for the graph, and you see how it looks like. I guess you guys already generated one time in the Python or something, okay? But I just want more time that you have another option over here. So because over here I just had the demand and the temperatures, like the two variable in this data, and we generate for the two things like that. So first of all, you can see this is the correlation coefficient between demand, okay, and the temperatures. And another one, if you see like for the temperature and temperatures, this will be how they generate for the probability distribution of the graph. The same would we generate for the histogram. You see all the temperature, the variable, the data that have been distributed. They quite close to a normal distribution. And the same thing, demand. That means this will be the probability distribution of the demand variable. This will be the histogram, the correlation scatter plot between the temperature and the demand, but in the other side, this will be a graph. Okay, that will be the point. So if I change it, I put like temperature first. Okay, and I put like for the demand. Okay, they will generate it. Right? What happened? Okay, that just took a little bit long. So in that way, I change for the y-axis. So like the first, the temperature, they will be go down first, and then demand will be go into the horizontal. And I change it a little bit, but they are the same. Okay. All right. The same thing, but you can all the time generate it with the like higher, like with the night vision. The night vision night visit. Okay,
So that's your quarterly visit 9 of the various regions in the Australia from the different kinds of like stay of the Australia and how they look like. And I already generate for the graph already. And if you want to just see it, it's available in the video and you can go to see it. I don't want to just do it very fast. And in this way, they generate it for the different variable. Because for the visit 9, they have I select from the first variable into the last variable, and you can see like they all have the 5 different variable over here, and they generate for the much better kind of like visualization effect. And if you want to just report and make some kind of fancy thing about the correlation, I'd recommend you guys to just use for the GG pair function. They really good. Okay, any question about this part? No? Yes or no? No, I think. Okay, I think like you guys already generate something like this in Python, data visualization already. So I think that would be good with that. Okay, another thing that I want to talk about will be last plot. Last plot will be this will be also a kind of scatter plot, but they in the horizontal axis like this one. That could be the axis between the last value of the time series. So we use the function of GG last plot to just generate for this one. And the last plot will be helpful to see the relationship between last one and the current values, even when we don't have the name of the like vertical values, but understand that's going to be the current values. Last plot, that means the relationship between the last number 1 to the current values, last number 2 in the current values, last number 3 with the current values. For example, in this year, the data will be like, I'll give you the example. First, for example, I will take the one of the, okay, this will be the plot this. 2.7, okay, about the last plot, okay. And one more time, I want to use the Australia beer data to plot this for this one. This is a quarterly Australia beer function, all right? And I want to go to check it for the data structures or the head of the data, if you want to see it. For a US beer. Okay, so you see over here, okay, if I want to make it more like about 20. Okay, so this is data. We have the data of the quarter number, the first quarter, second quarter, the third quarter, and the quarter number 4. This is the data of the 1956 into 1960. And for example, now the current values will be like 311. That will be the most recent data from of the quarter number 4 of the 1960. Okay. So last one means the data of the historical data, just one period before. So that will be the Q3. Last 2, that means the 2 period before. That means the Q2 of the 2016. Last 3, that means last for 3 bit before. So that's Q1 of the 2016 compared to the current data of the Q4. Okay, if I say last 4, that means the data, the historical data of 4 period before. So 4 period before of the quarter 4 1960, that will be quarter 4 of 1959, and this will be the last 4. You got it? Nếu như mà mình gặp cái dữ liệu mà họ nói về lost data tức là dữ liệu bị lag. Nếu mấy đứa hay dùng từ trong tiếng Anh là chữ lag á, trong khi mà chơi game mấy đứa kêu là lag đúng không? Mạng bị lag nghĩa là sao mọi người? Mạng bị lag là sao? Cái không bình thường. Biết mấy đứa hiểu từ lag này, cuối cùng hôm nay mới thấy chữ lag này. Bọn mấy đứa bay đã từng gặp cái chữ lag này ở trong cái môn nào chưa? Chưa đúng không?
The time series chủ yếu là họ sẽ nói về last data. Thì last data tức là ví dụ như bạn chơi game thì bạn giống như là kêu thằng lính nó đánh bạn 1 phút về trước, nhưng mà cái thằng lính đó nó không đánh, mà đợi tới 1 phút sau thì nó mới cầm cái kiếm nó thò. Tức là bạn kiểu ôi trời, mạng lag quá, máy lag thì sợ thằng lính của mình nó đánh không đúng theo nhiệm vụ của mình. Hoặc là giả sử như hai người nó giỡn nhau, thầy kể chuyện cho cả lớp nghe, đúng không? Thầy nói một câu chuyện cười, cái lập tức thằng Long nè, thằng Đạt với lại thằng Hoàng Anh á, nó cười một cái xong con Hoàng nó, con Nhàn nó đợi 1 phút sau nó mới cười ha ha ha, trong khi mà 3 đứa khác nó đã im miệng rồi. Thì lúc đó con lại Nhàn nó gọi là nó bị lag, có nghĩa là nó đến 1 phút sau nó mới hiểu được cái câu chuyện của thầy. Đó, kiểu như vậy thì gọi là bị lag. Thì last trong đối với lại time series nó nghĩa là ví dụ như dữ liệu của ngày hôm nay, yeah. Nếu dữ liệu daily đi, dữ liệu của hôm nay là ngày thứ Bảy, hôm nay là ngày thứ Năm đi, gọi là ngày current values, thì last one tức là bị trễ 1 ngày, tức là dữ liệu của ngày thứ Tư. Ví dụ như hôm nay là Thursday đó, thì Wednesday nó sẽ là dữ liệu last one. Và last two tức là 2 ngày về trước đó, thì hôm nay là Thursday thì hôm Tuesday nó là dữ liệu last one. Mọi người hình dung được không? Last two, mọi người hiểu ý thấy không? Hoặc là ví dụ như yearly data, giả sử như là năm nay là 2021, mình có dữ liệu về ví dụ như là beer production của Việt Nam đối với lại năm 2021 là current data, thì last one của mình sẽ là dữ liệu về beer production of 2020. Last four chẳng hạn sẽ là dữ liệu của năm nào? Đào biết không? 19 là không? Last four. Ví dụ năm nay là current value là 2014, right? Let me do it with the Excel. Okay, like I create for a time series. Alright, let's do it. em tưởng cái period của mình là cũng là quarter, vậy là period hồi nãy thầy nói là thêm 5 rồi thầy. Okay, right, okay. This will be the time series, okay? And this is the current, okay? So current values is 2021, okay? So I say about the last one, that means like it's be late one period before. The current value. Okay. Thế thì last one nó sẽ là dữ liệu của năm 2020 đúng không? Vậy tương tự như vậy, ví dụ last four nó sẽ là gì? Nó sẽ là dữ liệu của năm mấy? 17 ạ. 2017. Ví dụ mình thầy tự fill nó vô đúng không? Thì thầy tự fill nó vô thì chắc là nó thành 17 đây. Đó, và tương tự như vậy thì đây sẽ là last two đúng không? Và tương tự như thế với lại tất cả những cái năm còn lại. Yeah. Okay, last two, last four, last three. The same with the last A, okay? The same, I want to just generate for the other thing. Like over here, practice a little bit. Okay, the current values. Okay, so the current values will be the first quarter of the 2021. Okay, last one will be what? Anyone can answer for me. The last one data will be the data of the quarter. Quarter 4, 2020. Okay, that's good. How about last five? Hoàng Anh, lấy luôn điểm cộng này. Quarter 4, 2019. Okay. Đúng rồi. Yeah, that's good, correct. How about last eight? Quarter 1, 2019. You got it? Anyone have not clear about this part? Cảm ơn Hoàng Anh hãy thêm nửa điểm cho Hoàng Anh này. Okay, wait for the upcoming quiz. Okay,
Right. Anyone have it clear? Not, anyone not clear about this part? Mọi người hiểu rõ không? Hiểu rõ được cái ý này không? Okay. Man, you guys so quiet. Dạ hiểu rồi thầy ơi. Okay. I got it. Give me a thumb up if you are clear. Give me a thumb up if you're clear. Okay, fine. Yeah, okay, if you're not clear, so let me know. I will just try to re-explain it again, if not. Okay, so for the AUS peer, you know about that one, right? I want now to generate for the last plot. Okay, and with that, I'm going to choose for the AUS beer. Okay, and I just want to select for window only. I want to subset this. I don't want to use all the data because the data is back to the like 1956. That's really a lot. I just want to start from like 1992, the first quarter or something. Okay, I have the data from 1992 into 2010, the second quarter. Okay, and next one, I'm gonna just start for the GG last plot. Okay, and I'm generate for the last plot, and this will be what I generated. This is the same with what we can see from the textbook, and you can see over here the data, like the current data, like in this chapters, like sorry, in the like this season, this quarter, they are not related with the last one. Okay, the current data not related to the last one. So for example, in that mean, so quarter, this will be the quarter number 2, right? Of 2000, according to that 2010. So they are not related to the quarter 1 of the 2010, right? They are not related. They are not related according to this graph. According to this graph, they are not related. You can see it's very easy to understand if you follow it. Okay, so Q1 and the Q2 and the Q1 of 2010, you see like the last one, they don't have the relationship to the Q1, Q2. Lot 2, that's going to be Q4 of the 2009, right? And they don't have the relationship to. Lot 3 too, but last 4, they have the kind of linear positive relationship. And this is the data for the quarter 1, quarter 2, quarter 3. Okay, so that's mean even for the quarter 1, you see like if the quarter 1, all the quarter, the first quarter, they are related to each other. So tất cả những cái mà cái dữ liệu của các quarter 1 chẳng hạn, như vậy là Q1 này của 2011, 2019, 2010 này, tương tự như vậy với Q1 của 2009 này, đúng không? Rồi Q1 của năm 2008, 07, 06 đến 2015 rồi đó. Tất cả các Q này nó đều nằm trên một đường thẳng. Như vậy nó thể hiện đây là một cái positive relationship giữa các Q1 với nhau, giữa các quarter, first quarter với nhau, giữa các second quarter cũng vậy, mà giữa các third quarter cũng vậy, mà giữa các fourth quarter cũng vậy. Tương tự như vậy với last A thì giữa các first quarter, second quarter, third quarter, and the fourth quarter, they all have the kind of positive relationship. So we can see like all the first quarter, they are highly related. The data update, for example, here will be the beer production, right? All the first quarter, they are highly correlated with each other. And the same thing with all the Q4, they related to with each other. Okay, the Q4 data, they related with each other. And the same thing with the Q2, Q3, Q3 of the 2008. Okay. The same thing with all the data. They are related with each other. So that is what I can say from here. I can say like because of that relationship between the last 4 and last 1 with the current data. Okay, so we can say like
they have a strong seasonality. Thì nếu như mà các quarter, các dữ liệu của các quarter mà nó giống nhau và nó correlated với nhau, nghĩa là quarter 1, quarter 2, quarter 3, quarter 4, quarter 1 của các năm đều là thời gian giả sử như là production đều lâu hết, chứng tỏ là có seasonality đúng không? Cứ tới hệ đúng quarter 1 là tất cả các data đều giảm xuống với nhau. Tức là trong thời kỳ quarter 1 thì sale gọi là beer production they reduce. The same with the Q4, right? Q4 they when they generate for the graph, they also have the positive relationship with the Q4. So that means the data increase, for example, all the time in the Q4. So they are related with each other, and they have the kind of like seasonalities. In the same season of the quarter number 4, all the data increase. You got it? Mọi người hình dung được cái graph này nó nghĩa là gì chưa? Cái ý là thầy cái last block này là can we choose the current data? The current data thì the last plot này có nghĩa là đối với lại với current data tức là gì? Thật ra là như đây, ví dụ như thầy mới nói rằng là đối với lại tất cả các current data, được chưa? Current data ví dụ như là với quarter 1 chẳng hạn, thì quarter 1 nó có positive relationship với lại 4 cái last khác. Ví dụ quarter 1 thì last 4 của nó là gì? Quarter 1 của 2010 thì last 4 của nó sẽ là cái gì? Là 2019 đúng không? Yeah. Mọi người hình dung được không? Được chưa? Thì tương tự như vậy với tất cả các điểm nối của quarter 1, được chưa? Với quarter 1 của 2019 thì nó last với lại tất cả những cái quarter 1 của các năm 2018, 2010 thì hắn last với nối với tất cả các quarter 1 của 2009 rồi 8, 7, 8 đến năm 1992 đó. Thì tất cả các điểm này nối nó đều nằm ở trong cùng một cái gọi là cái trục đường chéo này nè. Yeah. Tương tự như vậy với lại quarter 4 chẳng hạn, thì quarter 4 tất cả những cái giá trị last quarter 4 và các last 4 của nó, quarter 4 ví dụ của 2010 đúng không? Của 2009 chẳng hạn thì last 4 của nó là 2008 đúng không? Và last 4 của 2008 tức là 2007 đúng không? All of them are related to each other. Và tương tự như vậy với lại là quarter 3, quarter 4, quarter 2 gì thì bọn nó cũng đều có relationship với lại một cái last 4 của nó hết. Mà nó là lý do vì sao thầy nói rằng là thì cứ tròn nắm mà last 4 tức là 4 cái quarter với nhau. Tức là cứ quarter 4 của 2019, quarter 4 2008, quarter 4 của 2007, các quarter này đều có relationship với nhau. Và như vậy đó là lý do vì sao mà mình nói là có positive relationship giữa các quarter với nhau. Và mình thấy như vậy là cứ hệ cuối mỗi năm đúng không? Quarter 4 tất cả những thằng này nghĩa là dữ liệu tương đương với lại nếu như quarter 4 năm 2008 cao thì quarter 4 của năm 2009 cũng cao, quarter 4 của 2007 cũng cao, quarter 4 của 2006 cũng cao, quarter 4 của 2005 cũng cao. Và như vậy nghĩa là luôn luôn quarter 4 nó cao. Và như vậy là seasonality gì nữa? Seasonal pattern đúng không? Có hiểu ý này không? Đạt. Em nghĩ em gần hiểu được cái khó lắm đúng. Yeah, I understand that that's the reason why I just recommend you guys to read the book first before like you wait for me to explain everything, because the last value thì nó rất là khó. Và mình hiểu như vậy đó là lý do vì sao. Tương tự như vậy với last time này, 8 này thì tương tự như vậy, nếu mà gọi là last time 8 chẳng hạn được không? Thì last time tức là nghĩa là nếu như thầy có dữ liệu của Q4 năm 2014 thì last time của nó sẽ là Q4 của năm mấy? 2007. Q4 của năm 20 mấy? 5. Q4 của năm 2003. Cách nhau 8 cái quarter. Nhưng mà bọn nó cũng vẫn có một cái positive relationship. Điều này chứng tỏ là dữ liệu của cùng cái quarter 4 cũng là vẫn là có quan hệ với nhau. Như vậy đó là lý do vì sao mà last 1 này quarter 1 với lại quarter 3 thì nó không có relationship.
hoặc là quarter 2 với quarter 3 nó không có relationship, quarter 1 quarter 2 nó không có relationship. Last 2 ví dụ như quarter 4 với quarter 2 nó không có relationship. Last 3 quarter 4 với quarter 1 nó không có relationship. Nhưng mà quarter 4 với quarter 4 dựa trên last 4 hoặc là quarter 4 của năm này và cách 2 năm trước dựa trên last 8 thì nó có relationship. Thì này mới chứng minh được là seasonality. Thầy biết cái này khó. Nội dung này là nội dung khó của phần last. Nhưng mà từ từ là khi mình làm graph nhiều á, mình làm graph nhiều và là mình làm trong practice nhiều ở trong các phần thực hành thì mình sẽ hiểu được là bản chất của cái phần last này như chứ. Cho nên thầy mới yêu cầu mọi người là phải giải thích ý nghĩa. It's okay. That'll be fine. Thầy cho em hỏi là nếu bắt đầu từ cái năm số lẻ thì cái last nó có thay đổi không thầy? Hay là Last ví dụ như năm số lẻ, ví dụ như sao? Là ví dụ như start bắt đầu từ thầy start from 1991 hả? Dạ. Ok ha. Thì đấy. Anh thấy gì đâu? Thì 1991 cũng chẳng qua là add thêm cho thầy thêm 5 nữa, tức là thêm 4 quarter nữa thôi. Nhưng mà giữa các quarter với nhau nó vẫn cứ highly correlated mà, nó ảnh hưởng gì đâu, đúng không? Đó. Thì cái này thật ra là các graph này nó phải rất tinh tế mình mới nhìn thấy được hết được cái ý nghĩa hắn. Rồi, đừng lo, về nhà coi thêm một khoảng thời gian nữa, practice thêm trong homework number 1 thì mấy đứa sẽ hiểu được thêm về class. Don't worry. Mới mà. Okay. The last plot. Any question? Any other question? Okay. The same thing. Okay. If you're gonna just do it for all the data like this way, we can do it all the time. It's the same. Generate for the same. You are just welcome. Okay. Right. The last one. The next one will be the practice 2.8. This will be the autocorrelation. That should be much better. Actually, like when we use and talk about the last plot, they have quite the same effect like the autocorrelation chart. But the autocorrelation will be something we normally use more than the last plot. And yeah, let's take a break like about like 5 minutes, okay? Okay, guys, let's come back with the class, and I will just represent very quick, okay? Now, let's talk about the autocorrelation. Autocorrelation, you know about correlation already, right? When we talk about, for example, in the last one, we talk about the aspects and how they have the impact into the cell, right? And we already discussed about that already. And you can see easily find like over here that kind of relationship between this kind of variable. But however, remember, this one can be the time series, and this is the effect of one variable into another variable. You got it? Hello? Toy. There. This could be what we call the correlation. Okay, what we call the correlation. Now we talk about autocorrelation. What does it mean? So for cell, okay, for example of the one more time I use for the beer, right? The beer data, beer's production, right? So the beer production of the Q4 2010, okay, that could be the data about the beer production, and we all know about that, right? But however, now when we talk about beer production of the Q4 2010, they are autocorrelated to itself. That means the beer production of the Q4 number of the 2010, they may be correlated with the last one. That means the Q3 of the 2010. Maybe the data from the past, right, in the last year or in the last quarter, and they are doing it very well.
and they keep the same and they just go straight up with that. They keep the same and they continue with the futures. And maybe the beer production of the 2004, that will be last one, right? If no, maybe it even can be impacted by the last two of them, and that will be the beer production of the 2010 quarter two. Okay, so that's mean in a function. So that's mean in a function is it not just be impacted by the last one, the data like the most recent data, but it may be impacted by the other, but like even further with the lot two, and even maybe that's gonna be lot four, lot three, right? Maybe that's a lot three. Be a production of the first quarter of 2010. They maybe sometime also have the impact too into the beer production of the quarter four of 2010. And the same thing happened again and again, and even like last 10, last 11, and even like they can be like now last 4, last 5, okay, even like last 6, even like last 7. Of course, like we can believe like the effect of the correlation can be reduced over time, because the most recent data will have more impact into the current data, and the longer, the further in the history they have the less effect into the current data. That's right. That's right. But however, we have to check it. You want to see like either any kind of relationship between the last values and the current values. Cái này mấy đứa nghe có hiểu thầy nói gì không? Mọi người hiểu cái ý thầy nói cái này cái gì không? Cơ bản thì cái data của mình, đúng không? Cái cơ bản của cái data của mình đó, nhiều khi là cái dữ liệu của kỳ này nó bị tác động bởi dữ liệu của kỳ trước. Ví dụ như là sale của kỳ này, sale của cái cửa hàng hồi nãy thầy có nói về cái sale về trong trường hợp hồi nãy là cái chicken, đúng không? Thì sale của cái kỳ này của năm nay thì có thể là bị tác động bởi sale của năm trước, vì hàng bán gọi là revenue của năm trước ấy, nó có thể là nó rất là cao rồi. Trong năm nay công ty của mình rất là phổ biến trên thị trường, mình đã occupy thì market rồi, cho nên bây giờ sale sẽ tiếp tục tăng. Và sale của năm trước nữa cũng sẽ tác động tới sale của năm nay, bởi vì là 2-3 năm trước, 4-5 năm trước đều đang có đà và công ty mình đang ở giai đoạn đi lên, mình đều chiếm thị phần rất là cao, thì khả năng cao năm nay mình cũng sẽ sale được tốt. Mọi người hiểu ý đó không? Cho nên như vậy á, thì dữ liệu của mình, dữ liệu của current data nó sẽ bị tác động bởi nhiều cái last lắm, không chỉ là một chu kỳ trước đâu, 2 chu kỳ trước đâu, có thể 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, có thể là 50 chu kỳ trước nó mới có tác động. Nhưng mà mình có thể có một niềm tin là những cái dữ liệu là càng gần với lại hiện tại thì nó sẽ có tác động mạnh hơn, còn càng ít tác động tới hiện tại thì nó sẽ tác động ít hơn. Và trong tương lai thì mình sẽ có những cái phần trong những cái method đó, thì nó sẽ có một phần ví dụ exponential method, smoothing, nó sẽ là cái để chỉ cho các bạn là làm sao để mà làm được như thế. You got it? Okay, yeah, fine. Now let's just gonna brought this with the autocorrelation and how we're gonna just check it. So autocorrelation will measure the linear relationship between the last values and the current values of in the time series. Okay, so if they generate for ACF, that means autocorrelation function chart, or sometimes they call the correlogram. We use the GGACF. That's going to be the very easy function in the. I also put in for the link over here. So if you copy it there and you can link it there into the website, they could be very easy. But however, with this one, we can see some kind of. First of all, for example, in this graph, this will be the last number 1, this last number 2, last 3, last 4, last 5, last 6, last 7, last 8. Okay, and the same thing happen. And you can see over here what does it mean. For example, the last one, they have the negative, right? You see like over here, this will be negative values, but the negative relationship to the current values, but they not get beyond of the dashed blue line.
That means they not get beyond of the significant level. Just symbolize, understand that. They not get beyond of the significant level, and that means the relationship is not so significant. But however, like the lot two, they have a negative relationship. They had a negative relationship with the current values, and they get beyond of the limitation. So that means they have a significant negative relationship to the current values of the beer. You think about now currently, right, in the quarter four. Normally we drink a lot of beer in the quarter four, but not drink a lot of beer in the quarter two, and that makes sense because in the quarter two, normally we don't drink a lot, and well, we save for much of money for the color in the end of the year, for example. So that's the reason why, right? Like we had a negative relationship with the 2 quarter before. Okay. But however, they have the kind of like negative, but like not highly correlated with the lot three, so don't have relationship with the 3 quarter before. But with the 4 quarter before, that means almost 1 year before, we have a strong positive relationship, and that explains that we have with the current data have the kind of like positive relationship with the last four, and that means we have the seasonality in the same quarter of every year. They have the positive relationship. The like quarter four of the 4 years ago, 5 years ago, 4 years ago, 3 years ago, 2 years ago, 1 year ago, they all have a correlation, positive correlation with the production of beer in the 2000 in this year. Okay, but however, like not two, that means that 2 quarters ago, 6 quarters ago, 10 quarters ago, something like that. This could be 14 quarters ago and like 18 quarters ago. They had a negative relationship with this one. Okay, and you can see over time, this kinds of correlation reduce. They are diminishing over time, and they reduce over time, if you can see. So the data from the ACF, the autocorrelation function, that's going to tell a lot of story. They can tell about the seasonality. They can tell the seasonable, the autocorrelation, and also see like what will be the trend of the data through this kind of graph. And this will be the function to calculate for the autocorrelation. And I'm going to just generate it on the Excel. On the Calculate Studio. Okay, one more time I want to use for the function of the AUS beer. But I use the AGACF function first. Remember, I want to check it. What does it mean? Okay. Oh no. I think like my like wireless keyboard, they're going to run out the battery. Something that's just main function. Okay, so that's how to generate the object of the ACF and PACF partial. Okay, and let's go and just generate for the ACF function. Let's use the AUS beer for one more time, but I want to do for the success thing. So I just want you to create a window and this restart from 1992 sorry, 1992 first quarter. Okay, and now I'm going to just generate for the GGACF function. Okay, and that's what I have already just discussed about you guys about what will be the relationship between the current data of the beer and the lot 2, lot 6, lot 10, lot 14, lot 18, right? And the relationship with the other kind of one more year before, the last 4, lot 8, lot 12, lot 16, they have a positive relationship. Okay. That should be what the book have a used for, but I can generate for another one. So I want to use AE elect data. No, AE elect data, it should be available. So, elect data. Yeah, electric production of Australia monthly from 19
56 into 1995, okay, and I want to see like head of the data, maybe like the elect, okay, and 21st. So this will be what the people see, okay? The January data, February's, and all the data start from the 1956, and if you want to see the tail of them, so elect and 20 last. That's the data up to 1995 as the discussion, okay? Now I want to just generate it because it's too long, so I want to say like a smaller subset, a elect, okay? And that should be the applied by the elect data, but then I apply for the window, and I want to start from like 1990, 1980. First one, okay. First month of the 1980, and I have the data over here. So if you want to check it, you are welcome. Let's start from January of the 1980, and let's start in the end of the 1995, okay? Now, let's go and just maybe, for example, let's plot it first. Okay, and I want to see the AE elect. It's the auto plot. I want to add in for the layer, so like for Y lab. That means in year. For the Y lab, X lab, and the Y lab, I want to put in for the gigawatt per hour. Okay, this will be all the data about. I can also create for the GG title if you want, but like you see over time, you see like this could be the trend, right? First of all, you see like all the production of the electricities of Australia, they increase over time, and that totally makes sense. The more modern, so the people require more production of the electricity, and totally correct. However, you can also see another thing that will be seasonalities. So it looked like for every in the year, they just something like they start very low with the requirement of the production, but in the middle of the year they increase for the production of electricity a lot, and they reduce it in the end. Okay, that's because that I told you in the middle of each year, in Australia, that will be very cold weather, like in June, July, August, or September. That's very cold time in the year, and that's the reason why they had to produce a lot of electricity for the users. And you see that happen and repeat and repeat and repeat and repeat and repeat and repeat all the time long from 1980 into 1995. Okay, the point would be like I want to check it if that's really correct. I wanted to see it like about I using for the GGACF to see autocorrelation, right, between the current data and the last data. Okay, so I one more time use the AE elect, okay, and I use the pi function, and I use the GGACF, okay, and I got that's everything. You can see over here. Wow, man, this means the data itself is highly correlated with the last one, last two, last three, last four, last five, last blah 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 blah. They all of them are higher than the limitation. That's line. That's blue line. That means they are positive and they all have a relationship to the current production. That's not enough, so I'm going to just generate for the limitation of the last. You can say last month up to 100 something, and you see over here this will be the graph. So it looked like they generate, and the effect of the positive relationship are still very strong until the last like 60 something, but after like about last like 50 something, they reduce it and a little bit lower than the dot, and again they strong again, but they diminishing over time.
So maybe I will just stop it with about 50. So the last plot now you can see over here, right? The current values, they are related to the last values from like last one to last 50. And this means this data sets, this time series are strong size of the autocorrelation. You got it? Okay, and that totally had the relationship to the last section of our class, like that's really white noise. So when the time series show no autocorrelation, like this one, like all the correlation with the current values from the last one, last two, last three, last five, that's all be like they will be low of the limit of the critical values, the significant level. So that means they will be good. And this data, they will be white noise. A white noise data, I would just randomly create for a white noise data by just generate for a function. Okay. So I randomly create data. I randomly create data like with the 50 different observations. I create the time series and then I auto plot it. Oh no, sorry. Man, I make it wrong. Hey, a wise now, this is kind of very random data, and you see like all the random data like this. They don't see any kinds like seasonality. They don't have see any kind of trend. They don't have see any kinds like pattern of the cycle, right? The cyclical. So that means the data. This one used to be what the people call wise noise. And when you generate for the graph like this one with the GGAFC, you can also see like all the data, they are not correlated with each other with the kind of the last values. So that means the data is totally uncorrelated. And that's what the people say in this one. This could be a wise noise time series, okay? And if you want to generate for a graph, you have to make sure that the data you put in will be a white noise. Okay, so the wise noise, if you want to see like if the correct data, and the thing I guess most of you guys are wondering will be why and how the people generate and calculate for this function, I mean the dashed blue line, right? How it's going to be that blue line. So with the GGAFC function that's already created here, so they automatically generated. But if you wonder how they calculate it, this is the function. They create it with the minus and the plus, but with two. Actually, they are not two. There should be like 1.96. That's going to be the critical value associated with the 95% of the confidence level. Remember about the confidence level, right? The p-value, right? 5%, 1%, and 10% equal to 90%, 95%, and 99% of the confidence level. And the actually function, it should be like 1.96 divided for square root of the t's. T's, that could be the length of the time series. So if the time series have a like 50 observation, so they will divide like this, and they have the bounds of like plus and minus of 0.28. That will be this point. Okay. So you generate for that, and that you can easily calculate for the bounds of the autocorrelation function. But however, I told you already, right? In the R square, they will be automatically generated by the computer itself. You don't have to really worry. I just show you how to just calculate it. Okay, any question about this part? No? Yes? No? Yes? No, nothing. No, okay. I'm good. Okay. All right. I think like this will be clear, and we already get through for some part, including the scatter plot and correlation function. The last plot and the relationship between the current data and the last the historical data. The autocorrelation and ACF. That's how the people can determine if
time series has the autocorrelation problem or not. And the why is now how you guys can calculate for the bounds of the autocorrelation function. And that would be the point. So I told you about that. You have to submit for the 2 chapter R script, like the 2 chapters. So we have the time series R script of these chapters, right? Of these chapters, so you still have to submit for 1 more, and you have the quiz number 1. Okay. Quiz number 1 includes for all the information of the module 1 and module 2, and that will be the main theme of the question. And now we are free, so we have still about like 30 minutes more, and I give you about like 5 minutes or 7 minutes for each of you to just generate for the graph for me to get some extra credit. You want that or you are lazy? Thầy cho mấy đứa thời gian còn lại này để vẽ một số đồ thị, học hỏi cùng với nhau và xem thử là có vấn đề gì không. Những bạn nào làm ok thì sẽ cho điểm cộng. Ok không? Thầy cái nó em muốn đọc lại sách với lại coi lại lần nữa thì em mới hiểu rõ luôn đó thầy. Chứ Không, cứ run đi chứ có gì không. Ủa chứ mình không có present cái bài exercise thầy đưa hả? Exercise đó thì bây giờ mọi người sẽ phải present cái exercise đó, nhưng mà run nó thôi, rồi xong rồi mình present nó xíu, tức là trên cái graph đó mọi người nhìn thấy được cái gì vậy thôi. Cái này không có yêu cầu quá cao về có nghĩa là mọi người cần phải thế này thế kia gì đâu, đừng lo lắng quá. Có nghĩa là hôm nay nếu như bữa đầu mà bữa sau thì sẽ khác này, nhưng mà bữa đầu thì ví dụ như mà làm được là được, thầy không có yêu cầu quá cao. Mọi hiểu ý thầy không? Ok chưa? Được không? Dạ, đó là bây giờ mình present xíu, tức là mọi người share cho thầy ví dụ R Studio của mọi người cũng chẳng cần phải, nếu mọi người gõ lại thì được, còn không nếu gõ lại thì thôi, mọi người cứ run cái code đó thôi và chúng ta sẽ xem thử là có cái hiện tượng gì không. Được không? Dạ. Ok, I volunteer không? Anyone want to volunteer? Anyone? Raise your hand. Dạ em cũng được thầy ơi. Ok, Đạt đi trước đi. Để thầy tắt cái screen share này hả? Mời Đạt. Nhưng mà mọi người cứ bữa nay giống seminar mà, thì mình có gì mới thì mình coi thử. Đoạn này muốn thì nói tiếng Việt, không cần nói tiếng Anh. Ok, just go ahead man. Dạ thầy là em tí, em đang share rồi. Ở đây mọi người thấy màn hình của em chưa ạ? Okay, let's go and check it. You guys see it all? Mấy đứa thấy rõ hết không? Rồi. Ok, hy vọng tất cả mọi người đều nhìn thấy. Rồi, mời Đạt nói về bài của mình. Bài của Đạt là chapter mấy? Bài 4 2.10 thầy. Exercise. Bài em có exercise. để tên đề ở đây đây. Rồi, ok. That's fine. It's okay. Rồi. You have it in here. Okay. So create a plot. 2.10, mọi người cùng exercise 2.10 nhé. Bài 4 thì create the time plot for the following time series by corn, chicken, gold, US dad, link, Google, writing, fancy, A10 and H2O. Okay, whatever. Now, first of all, you have to find out about the data, and then for the Google plot, modify the y-axis. Okay, go ahead. Very easy. First of all, create some kinds of like plot. Ok, thì cho em cho mọi người coi cái plot trước. Thì bài của em là sẽ đi qua một lượt mấy cái bài của em nói tiếng Anh hay tiếng Việt thầy? Tiếng Việt cũng được, đoạn nên nói vui vẻ. Dạ rồi. Vì số lượng data khá là nhiều nên là em chỉ làm vài cái đầu, ví dụ một vài cái như là cái writing và fancy và hát không thưa đằng sau thì em mới vẽ đồ thị, các em chưa coi nên là em chắc sẽ đi qua những cái chính trước thì em có nghiên cứu một chút rồi. Thì cái dữ liệu đầu tiên là dữ liệu về cái bytecode viết tắt của cho từ bituminous là thang mở. Thì cái này là dữ liệu ở USA và từ những năm 1920 đến năm 1968 như mọi người thấy.
về cái việc khai thác than mỡ. Thì đây là cái đồ thị của mình. Em zoom lên như thế này mọi người có thấy không, hay là mọi người chỉ thấy cái O cũ thôi? No, that's good, that's good. But I don't see the R. I did the zoom out. So I guess you have to share this. Thằng Đạt quên, let me thằng Đạt để nguyên cái R screen là được. Thì cũng được, như vậy cũng được. Okay. Thì sau khi qua nghiên cứu một chút thì đây là cái đồ thị của mình. Thì như em thấy thì nó không có một cái seasonality nào cụ thể ở đây, mà thường là toàn là em thấy kiểu random variation, là nó thay đổi một cách ngẫu nhiên đột ngột, không có một cái quy luật cụ thể. Thì như mọi người có thể thấy ở đây vào cái mở bút được không có bút, là vào khoảng những cái năm bắt đầu á, khoảng những năm 1921, khoảng 1921 1922 là số lượng khai thác dầu mỏ ở Mỹ giảm rất là nặng nề. Thì đây là hậu quả của việc mà xảy ra cuộc chiến gọi là Battle of Blair Mountain, cuộc chiến ở núi Blair. Thì đây là cái cuộc mà kiểu phản động lớn nhất tại Mỹ, với hơn 10.000 công nhân chống lại với khoảng cỡ 3.000 người support cho những công ty than, vì những cái như là điều kiện tệ hại khi làm việc, nguy hiểm cao, như là bị số lương thấp và bị ngược đãi. Thì đây là một cuộc chiến rất là lớn, nhưng mà ít được đề cập đến trong lịch sử. Thì cuộc ra như là có khoảng 100 người chết với 900 người bắt giam thì phải. Đó thì cũng theo như một vài số liệu thì đây trong cái cuộc chiến lần này đó, là bên US là có kêu gọi cả đến mà máy bay đánh bom luôn để dập tắt cái cuộc khởi dậy này. Nên đây là lần đầu tiên trong lịch sử mà cái gọi là năng lực không quân của Mỹ được dùng ra để chống lại chính người dân của Mỹ. Đây là lần đầu tiên, nên dẫn đến cái việc mà khai thác than mỡ bị giảm nặng trong cái phần này. Tiếp theo mọi người có thể thấy một đoạn thời gian là khoảng 1930 mấy, ở đây là cái giảm đến mức thấp nhất. Thì đây là nó diễn ra trong cái phần là từ năm 1929 đến năm 1939 là đang diễn ra cuộc đại suy thoái, khiến cho lượng than mỡ giảm nặng. Thì đây là một phần. Tiếp theo là đến năm 1900 mọi người thấy là nó đạt đỉnh ở cái khoảng thời gian là em đoán là khoảng 1946, khoảng thời gian từ 1945 đến 1946. Thì đây là cái thời điểm mà diễn ra thời chiến thứ hai, nên là cái tỷ lệ khai thác than mỡ tăng để phục vụ cho nhiên liệu cho chiến tranh. Yeah, that's correct. Tiếp theo là nó có một lần đợt giảm thứ hai, đúng không? Từ 1900 cỡ 1940. Cái này là 45. Cái này là 45. Cái cuộc đầu tiên mà nó tăng cao là 1944 á. Thì nếu em nhớ không lầm là chiến tranh thế giới thứ hai là diễn ra từ 1939 đến 1945, là đến cái cuộc cao thứ hai ở đây thì nó mới là cái phần mà cung cấp nhiên liệu cho chiến tranh thế giới thứ hai. Còn như ở cái cột tiếp theo á là khoảng cỡ năm 1947, khi mà nó tăng từ thấp lên cao. Thì đây là cái khoảng thời gian lại một lần nữa như em đọc được là bên Mỹ, bên cái gọi là từ một cuộc phỏng vấn của Bộ trưởng Bộ Dầu than và Năng lượng là chính thức chuyển đổi hình thức qua là 5-day week, nghĩa là làm 5 ngày và nghỉ 2 ngày. Là từ đây nó tăng cao sản lượng của việc khai thác than, nên là tăng cao đột ngột như thế này. Tiếp theo là nó giảm nặng xuống vào năm 1950. Thì đây là cái cuộc gọi là cold strike, là cái Great Cold Strike, không biết gì ở tiếng Việt là gì, là gọi là biểu tình phản đối, gọi là nghỉ làm việc đó. Biểu tình phản đối, nhưng mà em không tìm thấy được thông tin chính thức nào liên quan đến phía US. Nhưng mà đây là từ thông tin từ Australia, thì nó diễn ra trong vòng 7 tuần. Thì đây là cuộc The Great Cold Strike, thì nó cũng bị ảnh hưởng từ cái the Early Depression vào năm 1949, nên nó cũng ảnh hưởng trên toàn thế giới, thì dẫn đến việc dầu mỏ thấp xuống. Còn những năm lần sau thì nó như rứa, em cũng thấy cái gì đặc biệt nên em chỉ nói về những cái điểm như này nó liên quan đến cột mốc lịch sử. Những năm sau nữa thì là bắt đầu là thời kỳ từ năm 1960, năm 65 thì đây là thời kỳ mà bắt đầu US nó bắt đầu gọi là transform into gasoline based more, tức là nó bắt đầu nó chuyển qua crude oil more. Thì trong những năm đó nó bắt đầu nó phụ thuộc rất là nhiều vào trong crude oil, tức là dầu mỏ, dầu thô đó. Cho tới năm 1973 thì dữ liệu đây nó không có thể hiện,
tới năm 1973 sẽ có bit drop lần nữa. Thì bit drop lần nữa là lý do là vì tới năm 1973 thì có khủng hoảng dầu mỏ toàn cầu năm 1973 kéo dài tới năm 1976. Yeah, that's good Đạt. Thì cơ bản đối với lại hồi nãy Đạt có kể những câu chuyện liên quan tới graph đúng không? Thì sau này đối với final project hoặc là all the time you do for the data analysis project for your company, you have to just analyze them in both ways. First of all, see the graph. Second way, read the book. It's not a book, but like you use all the available material, resources, historical data, whatever you have to just tell the story exactly what happened. And that's the, đúng không? Đạt cũng làm như vậy đúng không? Dạ, em vẽ interesting story đúng không? Đối với lại là mọi người sẽ nhìn thấy này, nếu như mọi người đọc cái dữ liệu mà kiểu cross-sectional data mà bình thường collect in the same time ấy, thì nó sẽ kiểu như vậy, nó chán lắm. Nhưng mà nếu như mọi người nhìn thấy là gọi là line graph mà kiểu như time series plot ấy, thì nó là associated with the history và mọi người sẽ nhìn thấy nhiều câu chuyện xung quanh đó. Any other interesting man? Dạ, chừng đó thôi, em có nghiên cứu thì mới có chừng đó thôi. Có thằng đó thôi hả? Không có thằng nào khác nữa hả? Dạ. Bật thằng khác thử có chạy chưa xong ý thầy là em tưởng là thầy hỏi còn điều gì thú vị trên cái blog này được không? Another data set, another very interesting data set you have. Dạ, chắc là em đi qua từng cái, em đi qua tiếp theo là cái phần chicken, là đây nói về giá gà của US từ những năm 1924 đến năm 1933. Thì đây là đồ thị của Hàn. Dạ rồi, thì đây là giá gà. Thì như mọi người có thể thấy là có một xu hướng ở đây là xu hướng giá của gà nó giảm dần theo thời gian. Thì cái này như cái suy nghĩ của em thấy là thứ gì nó càng hiếm thì giá nó càng đắt, mà nó càng nhiều ra thì giá rẻ đi. Thì những cái năm đầu ở Mỹ thì cái gọi là người ta nuôi gà mục đích phục vụ chính là để sản xuất trứng và lấy đó là nguồn thu nhập chính luôn. Khi đó gà là giá nó rất là cao và nó chỉ thường được dùng để phục vụ cho những là ngày lễ hoặc là dịp đặc biệt, chứ không phải là được bán như một thức ăn hàng ngày như bây giờ. Nên là giá gà tăng rất cao trong những năm nay. Nhưng mà sau này với sự gọi là công nghiệp hóa trong ngành nuôi gà, là nuôi hài chỉ để lấy thịt thôi, nên là dẫn đến việc giá gà giảm dần. Cũng giống như việc bây giờ phần lớn du học sinh mình đổ qua Mỹ mà muốn phần lớn sống bằng gà, đúng không thầy? Thì em như nghe đồn là vậy. Chicken là rẻ nhất trong tất cả. Dạ, nên là giá gà sẽ dần thời gian. Theo là chicken là rẻ nhất trong tất cả các loại thịt, kể cả so với lại beef hay là pork, nó đều rẻ nhất. Thì đó là từ những năm 1920 đến năm 1930 là cái khoảng ở cái gạch ở đây này. Thì đây là cái khoảng thời gian mà như em nói là gà nó chưa được bỏ ra để trên diện gọi là công nghiệp lớn, và chỉ được nuôi ở dạng thế nhỏ thôi, khoảng cỡ 500 đến 400 con gà là nhiều rồi. Nên là cái khoảng thời gian này giá gà nó sẽ tăng cao. Rồi tiếp theo là mọi người sẽ thấy là nó lại có một cái khoảng thời gian mà nó rất nặng xuống. Thì đây cũng là tương tự như hồi trước là hậu quả của cái Great Depression, cái sự khủng hoảng ở Mỹ, dẫn đến việc mà giá nhiều công ty phá sản rồi công nhân mất lương, nên là họ không có đủ tiền afford cho những cái gà với giá quá cao, cũng đồng thời khiến cho các người dân farmer với những cái người nuôi trồng phải giảm giá thành xuống, dẫn đến việc giá tiền giảm. Thì đó là cái phần giảm xuống thấp nhất ở đây. Câu hỏi lớn. Dạ. Thật ra anh để ở bên cái trục là cái trục mà vertical axis đó kìa, để là dollar in million. Cái này em chưa đổi. Đổi. Đổi đi chứ. Nói không là nếu cái graph sẽ rất là dễ bị hiểu, đúng không? Ở đây nó sẽ là thầy thấy giống như là trong data ở đây nó sẽ là in constant dollar. Thì mình phải chart nó rõ ràng là in constant dollar chứ không phải là it's not a number of chicken. No, it's wrong. Em nghĩ dollar nó constant dollar không được đúng. Thì thầy thấy giống như là data description của nó là constant, đây là dollar. Nó cũng là dollar. Ok ha, rồi constant dollar tức là theo đô la thôi. Hồi xưa đó giá gà rất là cao, đúng không? Càng ngày càng rẻ. Giờ hiện tại giá trung bình của một con gà rất là rẻ. Ở Mỹ thì mua thì khoảng tầm 5 đô, 6 đô. Rẻ hơn gà Việt Nam mọi người nếu mà tin.
Okay, that's good. Anyway, yeah, thank you a lot. Chưa xong thì That's- còn một cái nữa. Thôi em nói nãy xong kết thúc á, là mọi người có thể thấy là trong cái xu hướng mà giá vàng nó đang giảm như ri nè, đang giảm dần dần, xong một bỗng nhiên có một cái đỉnh á, nó nhô lên cái rụp xong nó lại giảm xuống tiếp. Thì đây là khoảng thời gian là, nếu em không nhầm là khoảng thời gian vào năm 1973, thì đây là đang diễn ra sự gọi là thoái hóa food price inflation. Thì nó sẽ diễn ra một cuộc gọi là lạm phát giá tiền của thức ăn vào những năm này. Thì nguyên nhân chính của cái việc này là những cái chính sách về mà kiểu domestic monetary, hoặc là những cái policies ở hồi đó họ bơm quá nhiều tiền vào trong thị trường. Yeah, that's right luôn á, chính xác. Và những cái là Soviet Grand Deal, những cái chính sách của bên Soviet ngày Liên Xô cũ về chế độ ngũ cốc, hoặc là những cái World Economic Condition, cái sự mất giá tiền devaluation của dòng đồng đô la, và cái cuộc chiến tranh lạnh, cái hậu quả kéo theo của chiến tranh thế giới thứ hai là cái cuộc Cold War. Nên là dẫn đến cái đoạn thời gian này là giá tiền của Mỹ nó bị lạm phát mất giá, nên là khiến cho giá gà nó tăng lên một cách đột ngột theo cái dòng tăng của tiền luôn. Dạ em xin hết. Yeah, that's good. Okay, thôi, two of them will be very enough. Okay, thank you a lot. Anyone else? Anyone else?